problems or the guidance he needs to participate in co-curricular and extracurricular activities in all the directions. These mentors, so called the staff members, are guiding, are giving the tips, are giving the assistance to the particular group of students, and this will be conducted, this will be executed throughout the 3 years of education in this college. So along with the teaching and learning process, the 3 years of stay in this campus, what the student is going to learn is not only with the teaching and learning process, but he needs to focus on some of the activities like how to speak in front of the audience, public addressing, how to improve his personality development, how to improve his communication skills, how to exhibit the talents, hidden talents the student is having. So we are interested, we are much focused to give the platform to all the budding engineers to exhibit their inner talents and and come out with a colorful careers. So in this regard, as a motivation, we have invited some of the resource persons, some of the experts in the respective field, like how to handle your failures. As a human being, we being a practical human beings, whatever the task the person is going to take up, it is not that 100% we are going to get a success in the assigned task. With the assumption that I am going to fail, we start, and step by step we learn the things, we understand the things, and we try to achieve the success. Suppose if the student or the person finds failure in his career, or failure in the task assigned to him, right? So there may be a possibility of for students that they may get upset and they take some wrong decisions, right? So failure is nothing but what? Today I have failed, my success is postponed for another examination, or my success is postponed for another event. That's all we can say, right? So there are number of books, number of videos, number of experts have come, right? Are there lectures are there who can handle, or who can guide the students to how to handle the failures and how to overcome it. Likewise, many of the sessions we have, this institute has arranged for all the students, and through this, what is my appeal to all the students is attend all the sessions seriously. Before this, last year and all, we used to conduct 1 week together, right? 10 days or 7 days programs in the college only. Because of this COVID pandemic, we were unable to, call you all students. I know that all the students, including the parents, are eagerly waiting to send your son and daughter to the college to, continue their educations after the SSLC. But we need to follow the guidelines of the government. The government has told to continue the online education for the first and the third semester students, that is first year and second year students, as per this only, right? So this is the online platform making use of the present technology, that is all invented by your senior engineers throughout the world, throughout the country, and whatever the benefits we are enjoying here, what the classes you are discussions what you are carrying out by sitting at your home and by sitting at our institute by us, but right, what the communication is provided here, this is all the fruits of engineers, or the growth or the research or the innovations that has happened in the engineering and technology. I'm very sure that in the days to come, in the years to come, after you graduate, after you complete your diploma or higher educations,
you will also get an opportunity to involve in the growth of this technology to give better and better service to the society. So we used to conduct this in the colleges itself. In addition to these, lectures, series of lectures on the various events, the DTE has, instructed to us to conduct some of the, ground level activities, sports activities, meditation programs, yoga programs. That is also, much essential to the professional students and engineering students to take care of their health and to be a strong, physically to take up any of the tasks assigned by the society as an engineer to perform, right? So we all have planned in the college. The moment when this pandemic is over and when you start attending the classes, maybe in the second semester of your diploma engineering, once again we'll meet together in the college, and we'll conduct the same some of the lectures and some of the physical activities in the college so that it reaches each and every one, and the purpose of conducting the induction program may be most it will be a successful one. Dear students, all the students, you have completed your education in their respective mother tongues, maybe a Marathi medium or maybe a Kannada medium or maybe an English medium, Urdu medium, and so on. Do not be under the impression that when you take the admission to a professional college, professional institutions like diploma, PUC and all, things may be difficult for you to digest, or it is very difficult to understand the things. It is not like that. The diploma engineering syllabus is framed in such a way that diploma 10th passed Kannada medium, Marathi, Urdu, or their respective mother tongue and English medium students should understand, should digest, and build their career in the engineering education. So the 10th education or the 10th SSLC syllabus is also framed in such a way that whatever the students goes to a higher education or the professional education, what we need to teach here 5 years back, right, for first few months, that already has been taught in the high school education, like your trigonometry. The trigonometry the students used to start at the college level only, but the syllabus in the SSLC education is also changed, and some basic concepts of the trigonometry or what the mathematical concepts are required for engineering students, that all has been covered in the SSLC education only, right? So what is my appeal to all the students is, already in this pandemic, you took you took a lot of time, you spent a lot of time in the home before you appear for the examination, and after getting the results also you have been made forcibly to sit in the home, right? So what is my request is, once again, whatever the trigonometry concepts are there, algebra concepts are there, science chapters are there, before we start the actual classes, physical classes in the colleges, please go through the some of the subjects like English, then science and the mathematics. Please do the revisions whenever our online classes of first semesters are over, so that you will not lose the link to understand the concepts of first year engineering, from the SSLC syllabus, right? So that's all basics are required here. And one more thing I would like to mention in this through this media or through this platform is that uh, this year director of technical education Bengaluru has changed the syllabus to a little extent. Earlier, the students used to study 4 subjects or three theory subjects and 2 to 3 labs. Now, with the new education policy, maybe you might have heard from newspapers
or electronic media or through your parents or through your high school teachers that the central government has changed the education policy, and the focus of this new education policy is to create more practical engineers, develop more practical engineers than the theoretical engineers, and prepare them to give the competition globally, right? The competitors throughout the world. By keeping that in mind, now the director of technical education has framed the syllabus in such a way that less number of theory subjects are there and more number of practicals are there, right? I'm very sure that all the students will be much comfortable with the new syllabus, and definitely you will enjoy with the your learning according to the new syllabus frame, right? So I'm very sure, I'm very happy that the students who have taken admission this year, you are much lucky, and you are going to enjoy the fruits of it as compared to your seniors who are already there in second year and the third year. This is one of the plus point, or this is one of the additional benefit, the students who are going to study from this year, they are going to get. So only it is my appeal to all the students is that only you need to focus what the teachers are going to teach here. All the teachers are well focused, they are all students oriented. Whatever the difficulty the students you will get, maybe in the online or in the maybe the offline in the days to come. So you should feel free to interact with your teachers, to ask the questions to your teachers, and see that what the discussions or what the knowledge that will be delivered to all of you on every day. You should understand, you should update, you should upgrade by yourself. You should not have any hesitations. Don't be under the impression that I have come from mother tongues and I will find the difficulties here. It is not at all there, right? The students we have studied in this college, in this institute, over a span of 5 to 6 years, they have achieved wonders in their chosen career. They are working across the country, across the world at various capacities like a project engineer, manager, general manager. Some of the students have become owner, so we call them as a entrepreneur, ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳು ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. after 3 years we are very confident that you are going to become one of the successful engineers. Either you should go for higher education, or you can continue for going getting the job and start doing earning. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಗಾಧವಾದ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಜೋಳದ ಕಾಳು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಧಾನ್ಯದ ಕಾಳು ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, if you see the food grain, you will not be able to see it, right? You will not be able to simply physically if you see it, right, it appears like a food grain, or it appears like a one physical thing. ಆದರೆ ಅದೇ ಬೀಜನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೀಜದಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಬರ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದನ ಬರ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, he said that every human being is built with some talent. Yes, is built with some hidden talent, right? So the talent is to be brought out. The talent is to be brought out and given to the society at a particular time. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ, ಆ ಒಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ದಿ ವಿವೇಕಾನಂದ says that on the talent of every human being, on the talent of every student, it is bound with some black belt. This black belt is to be removed. This black belt is to be taken at the educational institutions at the age of the student life. Once if it is removed completely, right, so in the days to come after completion of his education ಅದು ನಿಮಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂತ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಹಗಲು ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಓದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, SJPN ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಡಸೋಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೂಪಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಯಂತರರು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನುರಿತ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ an average the total average experience of the institute teachers, if you take, it is not less than 15 years. ಇಂಥ ಒಂದು ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಕಠಿಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನುರಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದ
ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಮ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಿರುಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೋ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ಸಹ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೇಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಂಬಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10-11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 2 ತಾಸು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2 ತಾಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿನೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಹ ನಡೀತಾವ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ರಿ. SSLC 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಏನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅದ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದಾವ, ನೋಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅವನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪಾಲಕರು, ನೀವೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇಗ ತೊಲಗಲಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ದುರ್ದೊಂಡೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Thanks to our beloved principal, Professor B.R. Romani sir, for his keynote address. Sir, you have given the detailed information of the induction program, and also you have fulfilled the enthusiasm in the first year students to face the near future. Thanks you once again, sir. Many people get impatient with the failure. They feel that it is a stopping point or a road that is too long to walk. However, the patience to take that new road is exactly what is necessary to find the success. Yes, today's talk is with respect to this matter, that is character development and how to handle failures. And this topic will be delivered by our resource person, Professor Sidhu Yapal Parvi. Now I request the chief guest and resource person, Professor Sidhu Yapal Parvi, to deliver the lecture on this issue to the August gathering. Please, sir. Good morning to all the dignitaries of SJPN Trust Polytechnic institution, and almost 70 plus students who have participated in this induction
As Principal mentioned in today's keynote address, he has given all elaborate details about the importance of technical education and its performance. There is a saying in technical education from ITI to IIT. ITI is the basic course for technical education, which will help you to assign your career from the technical